what we are going to talk today with her. As far as I understand, हम लोग को पता है कि सीजर एक ऐसी चीज है, मतलब ऐसा मसला है जो हम सबको भावुक तो करता है, सोच में भी डालता है। इसके लिए क्या समझना है, क्या करना है, ये सब कुछ बहुत हमें जानना जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है, मैं उनसे ये पूछूंगी भी कि जब सीजर होता है, सीजर और कन्वर्शन में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, हमको ये समझना है कि अगर हम इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट प्रोसीडियर क्या है। बहुत जरूरी है ये सब समझना, है ना। आप लोग मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सब टेक्निकल चीजें हैं, सही नहीं जाती है तो मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग सब आई होप तैयार हैं। इस जिसको जो सवाल करना है आप लोग मेरे यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, देर आर थ्री थिंग्स जो हम सबको बहुत टेंशन में डालता है। वो थ्री थिंग्स में आई थिंक सबसे बड़ी जो चीज है वो है कन्वर्शन, उसके बाद सीजर और एपिलेप्सी। मेरा खुद का बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, इन द सेंस क्या तीनों चीज एक है, आर दे द सेम थिंग और देयर इज अ डिफरेंस। मैंने यहाँ तक सुना है कि कभी कभी अगर सीजर है, एपिलेप्सी है, उसकी वजह से भी ऑटिज्म आता है। तो ये सारे सवाल लेकर मैं रेडी हूँ। वो जैसे ही ज्वाइन करेंगी तो मैं उनसे पूछने लगूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अब मैं छोटा सा अपना इसके बारे में मेरा जितना नॉलेज है वो मैं आपको बताती हूँ, जब तक वो ज्वाइन नहीं करती हैं। When my son was small, उसको अराउंड 2 years, 2.5 ऐसा ही कुछ था। उसको फर्स्ट मैसिव बुखार आता है, एकदम 103 बुखार आता है, कुछ नहीं, नो नथिंग एल्स। हाँ, उसको 1 year एज से उसको। ओके, I'll stop here and she has joined. Good evening, ma'am. Good evening. Hi, I'm sorry it's late to let you. It's absolutely 3 minutes late. For a doctor, okay. it's something very different. Because we presume doctors are always late, but you are on time. No issues. Okay. Okay, I'll give you 30 seconds to settle. Totokon, what I'm telling my audience, I think you should also listen, then you can guide as well. আমার ফার্স্ট কনভার্সন কথাটা, মানে এমনি তো কনভার্সন শুনেছি, সিজার শুনেছি, এপিলেপসি শুনেছি, হয়তো মিডিয়ার কোনো সিনেমা বা কোনো কোনো গল্পের সূত্রে আমি শুনেছিলাম, বাট নিজে এক্সপিরিয়েন্স করেছিলাম when my son was लगभग 2.5. Okay, he was not exactly 2.5 but near about. He had a massive fever হওয়াতে আর কোনো সিমটম ছিল না, নাথিং, only 103 ক্রস করে গেছে and we didn't get any symptom. and ওর একটা ব্রিদিং এর অ্যাজমাটিক ছিল, বাট কোনো সিমটম ছিল না। ওই জায়গাটা কি ও একদম নিস্তেজ হয়ে যায়, মানে হি ওয়াজ নট মুভিং এন্ড হি হ্যাজ লিটারালি এরকম করেছিল, আমরা কোলে নিয়ে বসেছিলাম। I still remember there was doctor, দুটো ডক্টরই দেখছিল, দুজনের মধ্যেই we were known, so we were discussing ibuprofen দেবে কি দেবে না, বাট হসপিটালে নিয়ে যেতে মানে এরকম অনেক কিছু ভাব ইয়ে করাতে তারপরে অ্যাকচুয়ালি ওকে আইবুপ্রোফেন দেওয়া হয়।
কেন ওটা it was reaching 4 and he was completely going into, তো ওই আইবুপ্রোফেন দেওয়ার পর জ্বরটা কিন্তু আর এলো না। But gradually what I saw that he stopped talking. এমনিও বেশি কথা বলতো না, 3-4টে ওয়ার্ডই হয়তো বলতো। He absolutely stopped talking. And ওর এমনিও খুব রেস্টলেস ছিল। It became more. Okay. So we concluded that it was, যেহেতু নিজের একটু ব্যাকগ্রাউন্ডও ছিল, so we concluded it was a regression. So that was it. And after 6, 7, 8 months এরকম intervention করতে করতে we came back where we were, but absolute silence from that time. But এই যে ট্রানজিশন, মানে এই ওয়েদার চেঞ্জ হতো, ওর কিন্তু এভরি 6-7 months পর এই কনভার্সন ব্যাপারটা আসতো, মানে হাই ফিভার উইথাউট এনি রিজন, হাই ফিভার অ্যান্ড একদম এরকম, আর ওর এরকম হয়ে যেত। তো ঠিক আছে, এরকম 4 times হয়েছিল টিল দি এজ অফ 6, অ্যান্ড ইন বিটুইন 6-এ ওর একটা ট্র্যাজেডিও হয়েছিল স্কুলে, তো ওটা দিয়ে আরো ম্যাসিভ হয়ে গেছিল। তখন মানে খুব বাড়িতেই সবকিছু করা হয়েছিল। আফটার দ্যাট এখন অব্দি টাচউড নাথিং হ্যাপেন, মানে আমরা হাই ফিভারে যেতেই দিই না, মানে 101 হেলেই ওকে স্নান করানো, ফিভার কমানো। তো ওই মারাত্মক ব্যাপারটা হয়নি, হয়েছিল একবার শুধু ভাইজ্যাগে গিয়ে, আর এটা কোভিড টাইমে আফটার দ্য ভ্যাকসিনেশন। দিস ইজ ইট। সো তারপরে আমি যখন সিজার্স ব্যাপারে জানলাম, সো এই যে কনভার্সন হাই ফিভার থেকে হচ্ছে, ওকে, how মানে I want to understand how different it is from seizures, convulsionটা, and conversion and seizure কতটা মারাত্মক হতে পারে। ঠিক। ম্যাম, this is actually not a dummy session, right? আমরা তো শুরুই করেছি, right? হ্যাঁ, it's on. হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটা জিনিস on a very personal note I am telling you, because you started with your son, because you gave me such a history, আমি এটা জানতাম না। You should check for one thing at least, that is SCN mutation, because if he has that now and if he gets the আরেকবার বলবে SCN মিউটেশন, আমি আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আমি আগের দিন বলছিলাম যে এখন যত আমরা রিসার্চ এগোচ্ছে আমরা জানছি যে অটিজম কিছু জেনেটিক মিউটেশনের সাথে রিলেটেড। তো fever with seizures and SCN mutation and autism are interrelated, and if started earlier they respond magically to keto diet. In fact, এখনো যদি আপনার ছেলেকে একটু ডায়েটারি মডিফিকেশন করান, ওর যদি কোনো বিহেভিয়ারাল সমস্যা থাকে বা কোনো মুড সুইংস থাকে, I think that may get a lot of benefits from the diet if he has SCN mutation. তো ফার্স্ট আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিলেন, ইটস আ ভেরি সিম্পল টেস্ট অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সাম ডাজন্ট কস্ট মাচ, এন্ড ইট ইজ নাথিং ইন মানে ইন কম্পেয়ার যে টু দ্য রেসপন্স হি মাইট হ্যাভ। আর আমি জানতাম না হিস্ট্রিটা, যদি এখনকার সিচুয়েশন হতো, ইফ হি ওয়াজ 5 years I would have said that please do, because the things are matching like a puzzle. And if it happens that regression holo, if we find that SCN mutation is there, there are some medicines. In fact, লাস্ট ইয়ার ইন্ডিয়াতে ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে, বাইরের দেশে ছিল, সেটা লাস্ট ইয়ার হয়েছে। দ্যাট হেল্পস ইন, আমি জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা, বিকজ অনেক প্যারেন্টস আছেন, আপনারা আছেন, দে আর মেম্বার্স অফ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিজ অ্যাজ ওয়েল ফর অটিজম। তো সিবিডি গামিস বলে একটা জিনিস বিদেশে পাওয়া যেত, দ্যাট ওয়াজ ফর মুড সুইংস ইন অটিজম, বিহেভিয়ারাল। অনেকে বলে যারা ইউরোপিয়ান প্যারেন্টস আছে যে তাদের বাচ্চাদের অনেক উপকার হয়েছে এন্ড স্টাফ। ইভেন আমার একজন পেশেন্ট আছে, আই এম শেয়ারিং দিস পার্সোনালি, হু কামস ফ্রম সুইডেন, মানে ও সুইডেনে, ওর বাবা ইজ পোস্টেড, ও এখানে থাকে ওর মায়ের সাথে, অফ এন্ড অন এন্ড অফ যায়। তো ওর প্রেসক্রিপশন আমি যখন এরকম পাই, তো আই গো থ্রু হোয়াট দ্য ডক্টরস ইন দ্য আদার পার্টস অফ ওয়ার্ল্ড আর থিঙ্কিং, কারণ রিসার্চ তো হচ্ছে, যদিও আমরা বলছি এটা ডিজিজ না, বাট ডেফিনেটলি দিস ইজ আ ডিসঅর্ডার, সামথিং ইজ গোয়িং, সামথিং ইজ ডিফিকাল্ট, সামথিং ইজ রং। তো সিবিডি ওরা অ্যাজ সিবিডি অয়েল দিচ্ছে। আমি আবার বলছি, সিবিডি অয়েল ডাজ নট হ্যাভ এনি অ্যাডিকটিভ প্রপার্টি। তো যদি কেন কি ওটা যেই পাথওয়েটা দিয়ে অ্যাডিকশন হয়, অন্য পাথওয়েটা দিয়ে যায়, আর দ্যাট হ্যাজ সাম এফেক্ট অন মুড। তো আমি
আপনার ছেলে যে হিস্ট্রিটা বললেন, ইফ আই ওয়াজ দ্য ডক্টর এট দ্যাট টাইম, অবভিয়াসলি তখন এত অটিজম নিয়ে এত রিসার্চ হয়নি, এবং দেয়ার ওয়্যার নট মেনি পিপল হু ওয়্যার ইন্টারেস্টেড ইন ডেপথ রিগার্ডিং দিস। সো যদি হতো তাহলে ইট ইজ অলমোস্ট ম্যাচিং লাইক আ পাজল পিস উইথ ওয়ান পিস অ্যাওয়ে, দ্যাট ইজ দ্য জেনেটিক থিং। অ্যান্ড ইফ ইট হ্যাপেন যে ওর আছে এসিএল বা এসিএল এর কোনো ডিস্টেন্ট রিলেটিভ, তাহলে দেয়ার আর ট্রিটমেন্টস ফর নাও। দ্যাট ওয়াজ মাই পয়েন্ট দ্যাট ডে। Yes, Because your video has that's paused. covering newer treatments as well. যেমন রেড সিন্ড্রোম, it will be previously not treatable. আসছে? Yes. So হ্যাঁ, এখন that আসছে। was one form of the autistic spectrum disorders, রেড সিন্ড্রোম। তো এখন রেড সিন্ড্রোমের একটা জিন, তার ট্রিটমেন্ট কিন্তু ডিসকভারি হয়েছে। সো দ্যাট হেল্পস ইন, এটা তো এরকম হবে না যে পুরো জিনিসটা খাওয়া হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ নট পসিবল, বাট many of the symptoms are here. Just as you mentioned, যে এখন যদি আমি একটা বাচ্চাকে পাই যার 2 বছর বয়সে এরকম ফিভার উইথ সিজার্স হল, তার সাথে তার স্পিচ ডিলে আছে বা কিছু ফিচার্স অফ অটিজম আছে, আমি ফার্স্টেই বলবো যে আদার ইনভেস্টিগেশন যা হোক জেনেটিক্সটা করান। ইফ দ্য জেনেটিক্স ইজ ফাউন্ড, উই উইল স্টার্ট দ্য থেরাপি ইন সাচ এন এজ দ্যাট যে ওর রিগ্রেশনটা হয়তো হলো না বা তার ডেভেলপমেন্ট হলো। তো দ্যাট ইজ ওয়ান ফর্ম। আর আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করলেন, দ্যাট ওয়াজ আ পার্সোনাল থিং যে আমি বললাম। তো আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করলেন ফিভার উইথ সিজার্স, তো ফেব্রাইল সিজার ইজ ভেরি কমন in neurotypical as well as neurodiverse people. It's very common, and it's very common usually কি হয় ফ্যামিলি হিস্ট্রি। তো as you give an example with your son, তো আমি কি ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইউজ করবো যে আপনার বা ওর বাবার ছোটবেলা ফিভারের সাথে সিজার্স হতে পারে, বা ফার্স্ট ডিগ্রি যে কোনো রিলেটিভস, আপনার ভাই বোন হতে পারে, বাবার ভাই বোন হতে পারে, যে কারণ। আর হচ্ছে আপনাদের মাইগ্রেনের হিস্ট্রি আছে, ইফ দ্যার ইজ হিস্ট্রি অফ মাইগ্রেন, Okay. ব্যাড বাউটস অফ মাইগ্রেন ফ্যামিলি, history of febrile seizures, then this child may have this febrile seizures and it may occur till age of 6. তখন আমরা ওই বাচ্চাটিকে জ্বরের সাথে খুব সম্পর্ক নেই, জ্বর 99 এলেও কিন্তু এই সিজার্সটা হতে পারে যদি তাদের মানে এই টেন্ডেন্সি থাকে। আমরা একটা ক্লোবাজাম বলে ওষুধ দিই, যেটা হচ্ছে ফিভার এলেই দিতে হয়। তো ইউজুয়ালি দেখা যায় তাদের ফেব্রাইল সিজার থাকে, তাদের প্রগনোসিস ইজ গুড। বড় বয়সে এপিলেপসি ম্যাক্সিমাম লোকেরই থাকে না, 6 ইয়ার্স অব্দি লিমিটেড থাকে, 6 ইয়ার্স অব্দি জ্বর এলেই সিজার্স হতে পারে, তারপরে এটা কিন্তু হয় না। কিন্তু অটিজমের সাথে সম্পর্ক আছে। কেন সম্পর্ক আছে? যাদের ফেব্রাইল সিজার্স হয় অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিলে, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাম বিহেভিয়ারাল ইস্যুস, কমিউনিকেশন ডেফিসিট, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে জেনেটিক মিউটেশন পাওয়া গেছে। And again I stress this to the parents, this is very important that you tell us everything, because few of them can be treated. Okay, that's very interesting because আমার নিজেরই মাইগ্রেন আছে, মানে I was hospitalized because of that also. আর Okay. যেহেতু জুভেনাইল ডায়াবেটিজম ছিল, মানে আমার অনেক কিছুই বাই বার্থ আছে, মানে I was born with diabetism and hypertension plus migraine. তো বুঝতেই পারছো, now I'm like, no, this is called awareness, you know. So রাহুলের টাচওয়ার্ড মানে ইন বিটুইন এই যে কোভিড এর ভ্যাকসিনেশন আর দ্যাট এর মধ্যে আর কিছু সেরকম হয়নি, আর আমরা ফিভারটা যেহেতু চড়তেও দিইনি, তো as such আর major হবে না এগুলি। আর হবে না। He's 20 years old now. You see আর him, how tall he has become. ইউজুয়ালি আর যেটা হয় আর ইউজুয়ালি হয় না, বাট ওই Acha, there is one parent asking one question. Does the seizure medicine's doses change with age? My son of 14 years is on balance for 4 years and he hasn't got seizure with the medicine. He got once before we started. And is it necessary to check with doctor even though the medicine works so far? Since he's in teen now, would like to know more, please. Raj Lakshmi Krishnamurthy. Okay, so I think she will understand English better Yes. than Bengali, right? So I think your son has got epilepsy and he has been given the medicine and he is doing fine on that. So as the age changes, what happens is the weight increases naturally.
So according to the weight, the dose may go up because we give in the childhood according to weight. For example, 20 milligram per kg per body weight. So if the child was 15 kg when you started and the child now has become 25 kg, for example, so the dose will automatically increase and the doctor will adjust according to that. Now, one thing for autistic people and for ADHD people, we cannot use all the drugs, all the medicines, because some of them have really bad effects on behavior. So we cannot use them. So we have quite limitations and have some positive effect on the behavior. So that is again important. Then there are some medicines that may cause weight gain, which is again a difficulty for people with ADHD because they like to eat. Then they are less motivated to do when they are grow up, especially less motivated to do exercise. And also many of them are on a medicine called risperidone, which again causes a lot of weight gain, as well as it lowers the threshold of seizure. So, for example, a person with autism has a tendency to have seizure, but is not having active seizures. And suppose risdone is given for any reason like extreme hyperactivity or anything like that, seizures may occur. And also recently from our experience of a child with ADHD who was given risdone, it causes hyperprolactinemia and some hormonal changes that causes some problem in the teenage years. So it has to be the clinician has to understand the child, and each child is different. So what the clinician has to do is to evaluate the history, understand that particular child, what is on a weighing scale, what is the measure of the hyperactivity compared to what kind of disease he has, then has to very judiciously monitor the dosage. So I think it is very no one should experiment with medicines. This is what is one should not never do. If you are giving medicine, be in connect with the doctor. Don't stop. You want to modulate, have to be in connection with the doctor. We as lay persons cannot. The one of the dangerous thing about WhatsApp groups are, most of the parents, like say, Acha, I have given this medicine, you try it out. I think that's a dangerous level. Parents need to understand they cannot do this. I really feel surprised that they do this. is yeah, for that, like I will say something. See, ma'am, you must be knowing each autism child is different, right? Absolutely. It's totally different. So one medicine may not have worked for you, or it has caused some problem. But some medicine may create magic for another one. I'll tell another personal experience. I had a classmate who had ADHD. It was not diagnosed, but she used to bite people and she used to roll on the floors. So later on, in her in the class 11-12, she was given one medicine which was called methylphenidate, and now she's a lawyer practicing in Mumbai, and she has a family of her own. So medicines, I have a colleague who is a doctor who is on methylphenidate. So ADHD in the Western society is a very acceptable thing who can be included in society, as well as autism, who are quite, because IQ now we know it does not matter. So it may be there to medicine the other people. Risperidone may not work for, say, I'm accepting for 70% people, but it may work for the 30%. So why not take them the chance? So we cannot decide for them unless we see the child, we judge the condition. Of course, in fact, it's for every medicine. Shop medicine সবাইকে suit করে না. Even in normal cases also, shop medicine সবাইকে suit করে না. কোন molecule configuration এ কোনটাতে effect করবে, we don't know. And if something goes wrong, it is the doctor who can take care, not us. This is one thing I don't understand. Suppose you have given a medicine and it doesn't work, at least you as a doctor can guide what alternates are there. We cannot take the experiment on our shoulder. Okay, somebody is asking how important is the genetic test? You talked about the genetic test, how important it is to do once a child occurs in seizure or convulsion. It is not
we prescribe genetic tests to every person. But as you mentioned, a clinical condition, fever with seizures with features of autism, that warrants a genetic test. Because if you remember in the seminar, I showed that there are few genes which have now Yes. been discovered to be closely associated with autism. And as days are passing by, it is more and more so. So in our country, genetic test is still expensive. So as I work in a government setup, it is lower rate. It is around a whole exam is around 11,000. So it's quite expensive. So we cannot ask all the parents that you have to do. But ultimately, you know what? An Indian genetic study is very much required so that we will be able to understand, because it's totally different from the Western scenario, what genes in our country are causing this. So a parent who is wanting a second child will be a bit educated regarding that there will be a chance Exactly. of autism in the second child, Exactly. and we know how to handle that. And there are so many things now come up, like pre-implantation genetics. So it is better to be informed and then take a plunge than to listen to any other person and take a plunge blindly. Because once you have an autistic child, there's a high chance that the second child might be also autistic, because it's proven it's genetic and environmental both. ওকে, Hmm. একটা অফবিট কোয়েশ্চেন করছি, মানে এটা আমার মাথায় এলো। Hmm. ইউ নো, আই ডোন্ট নো ইটস দ্যাট রেলেভেন্ট অর নট, বাট লাইক আই সেড না, ওয়ান্স উই ওয়ার ডিসকাসিং বিফোর, যে আমাদের ডেটা কালেকশনস গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বাট আই থিঙ্ক সামওয়্যার আমাদের যে কালেকশন অফ ডেটা আছে, আই থিঙ্ক এটাকে না একটুখানি মানে পিপল শুড, ডক্টরস অর whoever is in the research, they should think about it. আমি একটা প্যাটার্ন দেখেছি, স্পেশালি দ্য মাদার, মানে I'm not saying this has happened, but I've seen যখনই একটা নন ভার্বাল বাচ্চা আর যার এই ফিভারে কনভার্সন বা সিজার হয়েছে, I've seen the mother was with thyroid and used to take thyronol. এটা একটা আমি কম্বিনেশন পেয়েছি, মানে এটা লাইক নন ভার্বালিটিতে সবসময় এই ফ্যাক্টরটা পেয়েছি। এটার জন্য নন ভার্বালিটি তা নয়, কিন্তু মানে নন ভার্বাল যেখানে আমি ব্যাপারটা পাচ্ছি বা সিজার ব্যাপারটা পাচ্ছি, সেখানে মাদার্সদের থাইরোডম চলছিল এরকম। is it connected, or are we supposed to think I about it? don't think so. I don't think so. It is connected. Um, এইটা কানেকশন নয় তো। আগেন স্টাডিজ আর রিকোয়ার্ড। সো আমরা জানি যে Exactly. যে কোনো আমরা যখন স্টাডি করি তখন অনেকগুলো কনফাউন্ডিং ফ্যাক্টর থাকে, যেটা আমরা বলি ডাইরেক্টলি রিলেশনশিপ অর ইনসিডেন্টাল অর কজাল রিলেশনশিপ। তো ইনসিডেন্টাল রিলেশনশিপ, তো ইট মাইট বি অ্যান ইনসিডেন্টাল, আনলেস উই ডু আ স্টাডি অ্যান্ড ডু স্ট্যাটিস্টিক্স অন দ্যাট, উই ক্যান নেভার বি শিওর। মানে সো শুধু থাইরয়েড হয়েছে, মানে অনেক সময় জেস্টাল থাইরয়েড হচ্ছে, থাইরোনম না, দেওয়া হচ্ছিল, সেখানে কিন্তু এই প্রবলেম পাওয়া যায়নি। In হ্যাঁ, connection with Theranom, I've seen this. Now, I like so many datas are there, for last 19 years, I've got enough data where I've seen this is happening. So it came to my mind. I was actually, I don't know. I don't think there has been much research done on it. But again, that can maybe an avenue for research also. But again, absolutely. uh, Absolutely. It just came to my mind, so I shared. Maybe in future we'll come to know of something. maybe. But these are the areas we need to talk about. These are the areas where we need to think about. I think Absolutely. parents who have thyroid or severe asthmatic conditions, they should think about having children first, because I've seen it affects their child's health when they are born. But again, everything is on science to prove that. Hmm. Another thing which I want to know, I have seen some parents doing it, not every parent. Some parents I've seen doing it. I mean, they were very casual about it. Bacha Caesar hoyeche, they are lying there, and after that, if somebody is concerned also, they were no, ঠিক হয়ে যাবে. And literally, বাচ্চাটা যখন ঠিক হয়ে গেল, parents started doing the activities what he was engaged into. Is it okay? মানে ফিল্ডে হয়তো দৌড়াচ্ছে, and the child got attacked, and ও No, ওরকম ছটফট করছে। it depends on it. যেমন একটা ধরনের সিজার আছে অ্যাবসেন্ট সিজার, দ্যাট লাস্ট ফর ফিউ সেকেন্ডস, and after that Yes. it becomes totally normal. Then the হ্যাঁ। child can continue with the normal activity.
Same with juvenile myoclonus, that there's a jerk and then the child becomes normal, then it's okay. But if there's a big seizure like a GTCS, like all four limbs are tight and there are uprolling of eyes and there is frothing from mouth, then it is better not to just poke the child to do some work right then, and at least the child should have 8 hours of good rest. 8 hours of good rest. Okay. Mr. Pratap is asking, is there any reliable lab in Kolkata for genetic testing? And stem cell helps seizure in any way? No, ল্যাবের কথাটা আমি বলবো, most of them are Bangalore based, but they have collection centers in Kolkata. So the labs are like central labs. AIMS also sends there, NIMHANS also sends there. It's like the few labs are there all over India. It's like the Medgenome, Newberg. These are the international standard labs that they have collection centers throughout India. And Okay. stem cell, it does not help. It has been banned by the government of India. But again, it's worrisome. They are again now doing business a lot, and somehow Yeah, they I are know. getting hold of parents and sending them messages. Yeah, I know that that's kind of a nexus, syndicate nexus has started. ডেঞ্জারাস ব্যাপার হয়ে গেছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে পেরেন্টসদের বলছে, পেরেন্টসরা বলছে দেখো এটা করেই হয়েছে। Nilanjana has started again. Again, And but they were banned. they are banned. Of course they are banned. No, the name, that lady has also, she has blocked me because I'm going to ask straight questions which they don't answer. But this is dangerous. Parents should be aware. I think But they are doing this are dangerous because they are targeting new parents who are going because they are saying that, and they have some old parents who say that their child have improved. So it's a very dangerous game they are playing. Shikha Nagpal, Pratap is saying, Shikha Nagpal. This lady has started, lots of WhatsApp group with resource and saying that, see, you get this thing. I don't know what to do. Now, we can, up till a time, we can tell parents, we can make aware, but more than that, what we can do, isn't it? I mean, that's, I am kind of a fan of yours that you say directly the truth, no beating about the bush. I think we need doctors like you. No, it has been proved. It has been proved that all the doctors like Dr. Brajesh Sudhani and all from like Mumbai and everyone has said that it is not working and it's not accepted all over the world. It's just because India is a very new market. There are so many people and they can make easy business. It's so sad to see that they're still, after all those getting banned and stuff, they are still doing this business. So I'll say Absolutely. stem cell does not work. Injection cerebrolysin, which is another very expensive injection, which is given often, which it does not work. Okay, the injection magnesium, they do not work. So it's, if a person has magnesium deficiency, then only it may work. Apart from that, it won't work. Why will it work? And other fat diets also, GCFC, it will work in a person who has milk intolerance or gluten intolerance. That is common in neurotypicals also. So for them, GCFC diet will do good. Okay. Okay. Another thing, যেটা আমি অ্যাজ আ প্র্যাকটিশনার, অ্যাজ আ থেরাপিস্ট ভীষণ ফেস করি, সেটা হলো যদি এপিলেপটিক বাচ্চা হয় বা সিজার বাচ্চা হয়, তাদের একটা তো তুমি বলেছোই, উইচ ইজ ভেরি রেলেভেন্ট, ওষুধের জন্য বিহেভিয়ারাল চ্যালেঞ্জেস আসে। সেক্ষেত্রে কি বাবা মার কি বিহেভিয়ারাল মডিফিকেশনে যাওয়া উচিত কি উচিত না? হ্যাঁ, তো এপিলেপসি আমি যেটা হচ্ছে যে যারা নিউরোটিপিক্যাল তাদেরও অনেক সময় বিহেভিয়ারাল আসে। কারণ কি কিছু মানে কিছু ধরনের এপিলেপসি, বিকজ এপিলেপসি ইজ সাচ আ হিউজ থিং দ্যাট উই হ্যাভ this size 3 or 4 books on that or more even. So temporal lobe epilepsy that changes how a person is. Epilepsy that affects the amygdala that changes how a person is. কি হয়, Your voice is trailing off. becomes enraged, he agitated. Am I audible? You are audible. Hi, hello. চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, you are audible, you are audible. তো ওরকম এপিলেপসি যদি হয় তাহলে that person may become agitated, the person may have mood swings, এরকম ধরনের হতে পারে। আচ্ছা, অটিস্টিকদের কারণে জন্য আমরা ইউজুয়ালি যে মেডিসিনটা প্রেফার করি ইজ আ ভ্যালপ্রয়েড, যা ধরনের এপিলেপসিও, কারণ ভ্যালপ্রয়েডের একটা মুড জাস্ট মডিফায়ার হিসাবে একটা অ্যাকশন আছে দ্যাট নিউট্রালাইজেস দ্য মুড।
এছাড়া ল্যামোট্রিজিন ক্যান বি গিভেন, দ্যাট अगेन ইজ আ নিউট্রালাইজার অফ। কিন্তু ফিমেল চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে, স্পেশালি অ্যাডোলেসেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালপ্রয়েড দিতে পারি না ইউজুয়ালি, বিকজ there is a risk of increased PCOS, increased weight gain, আবার অনেকে লিভারের সমস্যা হতে পারে, তো এই ধরনের সমস্যা হয়। আর ল্যামোট্রিজিনে আমরা বলেই দিই অনেকের সিভিয়ার র্যাশ হতে পারে, অ্যালার্জিক রিয়াকশন, তাদের ক্ষেত্রেও দেওয়া যাবে। এই ছাড়া আরো যে ব্রড স্পেকট্রাম ড্রাগ আছে, যেটা লেভোটাইরাসিডটা, ওইটা আমরা একদমই অ্যাভয়েড করতে চাই, বিকজ even in neurotypicals it causes severe anxiety, severe mood swings. So it is very difficult for an autistic person to tolerate that drug. না, অনেক সময় দিতেই হয় বিকজ আদার ড্রাগস হয়তো স্যুট করছে না, বাট अगेन ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তখন কিন্তু হয়তো বিহেভিয়ারাল থেরাপি ইজ নট অ্যান আনসার, I think some of actually most of our বিকজ parents are এটা তো Hindi and English. Can we stick to English now, if you don't mind? And there is ওকে one ওকে ওকে। সো there is one question I've given. I couldn't actually pronounce this word. I think you will be able to. encephalomalaccia, হ্যাঁ Can you talk encephalomalaccia. about it? Somebody's asking. Okay, I think his MRI report must have that thing. So that is encephalomalacia is a part of brain is damaged, and as we Okay. all know that it must have been damaged by some birth incidents during birth, like if the baby has not cried during the birth, or some kind of meningitis or something like that. So encephalomalacia is quite a dreaded thing to us, because if a part of brain is damaged, Mhm. there is no way it can be totally restored, because as Okay. we know, kidney can be transplanted, heart can be Hmm. transplanted, even lungs can be transplanted, brain there is no way. So Hmm. that part of the brain won't work. So Hmm. in very small child, if the amount of encephalomalacia is very small, what happens is that the other parts of the brain takes over that. There is some neuroplasticity and some kind of compensation occurs. But if huge part of the brain is having that, then it's very difficult, and they are the people who are tend to have seizures in later on in their life. One thing you have talked about, that after a certain period of time, seizure and epilepsy goes away. Does this Huh. mean that the hormonal changes affects it or aggravates the situation? No, I did not say that. Like seizure and epilepsy won't go away in all the cases. For Okay. example, like in some cases, like febrile seizure will go away in most of the cases. But the seizures which started with head drops and then persisted towards to head drops, especially in the morning after waking up, or jerks like this, or atypical absence seizures, they may persist even for lifetime. And people with encephalomalacia may have very bad seizures, may have, I'm saying it's not nothing absolute. So She's asking these are that the does it seizures that may, increases? and some benefit. She's asking, does it It increases? might, It might. yeah, it might not. I have seen children who are having encephalomalacia, not in a huge amount, like in the parts of the brain are less damaged, they're doing quite good. Okay, so encephalomalacia per se does not have any relationship with autism. They may or may not have autism. Okay. Okay. So So it's not relevant that every time seizure children will be having autism, but autism can be related, right? no. Yeah, the Western data gives us percentage even that people with autism, 30% cases will have seizures compared to 5 to 6% in the normal population. Okay. Hmm. So there are certain which will go away, but most of them will be there. So behavioral challenges should be taken care very gently, right? In such cases, I've seen many children get very aggressive, especially when they hit this puberty and they have seizures. Their behavioral challenges are too much. So that is the real challenge what the parents face, It's so difficult for them. তো মানে সবাই চায় না বকাবকি করতে, কিন্তু কি করবে, মা বাবাও তো মানে একটা জায়গায় তাদের খুব প্রবলেম হয়, so it's better they take care of it. So what you suggest that time?
See, in the teenage years, there's a possibility because of the hormonal reasons, behavioral problems may be there, seizures may occur. I already said once that it's a two heat hypothesis, that the brain is already, some part is damaged. Then in the normal teenage people, the neurotypicals also, there are hormonal disbalances, there are behavioral problems. Here also, as the hormone hits, some hormones are implicated in causing more seizures. They are called epileptogenic, or they decreases the epilepsy threshold. So the Okay. thing is that they, the parents have to be more careful. That is something So I very know it's very difficult for the parents, as you were saying, and I think you should plan a session for the well-being of the parents, because when I see the parents, especially the mothers, they, most of them, yesterday, the last day in chamber I spent with the mothers, because most of them are very lonely. They are they are now at home, and even they do not get time enough from the husbands. They were just, the I know. last day I know. saw so many mothers, and they were saying that we need some like quality time from others, and like, so they Yes, were of having course. some health issues, mental health issues. Yeah, I'm trying my best, Jashodhara, you know that the Uh-huh. parents well-being নিয়ে অনেক ভাবছি করছি, and of course, upcoming November, this time I didn't get, see, first time we were doing na 17th March, তো একটুখানি আমাদেরও অনেক কিছু জানার ছিল, but Uh-huh. this definitely we are thinking of betterment, you know, like I said, it's parents first, then the children, you know, because it's difficult for them. First thing, একটা diagnosis হাতে ধরে দিলে problem solve হয় না। একটা পেরেন্টের যেটা শক লাগে, সেটা সেই জায়গাটা বাম দেওয়ার জন্য কিন্তু ওই সময় কেউ থাকে না, বা পেরেন্টসও বোঝে না যে আমি এই ডায়াগনোসিসটা নিয়ে কি ভাববো। তার মধ্যে সিজার, এপিলেপসি হওয়া, মানে it breaks a parent, right? And কোথাও একটা পুরো এই দ্বন্দ্বর মধ্যে they lose themselves, they lose their sanity also. Definitely, Jashodhara, it's on my mind that I'll do something for them. Yeah. And I won't take much time, because there is one final question I want to ask. What is there as a fear factor we have to keep in our mind once a child is diagnosed with seizure and epilepsy? Number one, what should be the, একটা তো keto বলেছো, but still again I'll say first thing is diet, one is physical activity. এই দুটো রেসপেক্টিভ কি থাকবে? Once a child is diagnosed, you have to do something. I know nowadays, like tabs and mobiles are often used as regulatory devices. But the thing is that a person with epilepsy, if especially in darkness, if he is exposed to such lights, it may trigger epilepsy. So be very careful. It should be in ambient light. Number two is exposure to dangerous areas like height, alone, fire, swimming pool. If the child is in swimming pool, one parent has to be there, because you understand, if few seconds of unawareness may lead to fatal. Yes. So cycling as well. Okay, that may also, few seconds may lead to this thing. So if a child now with epilepsy has an attack, what will you do? So you have to keep yourself calm, because that is of primary thing. Do not push any spoon into the child's mouth. Do not make him smell shoes or something obnoxious. Just keep yourself calm, loosen the outfit, and then turn the child towards his left. Just make the child lie down and turn him towards the left. Then your doctor must have given you an emergency spray. Spray that into the nostrils as according to the dose, and ask your doctor at least 2-3 times how will you spray. And you must remember, once a child is epileptic, that there may be attacks. And you should have inside your head, as you make schedules for the child, you should have that schedule inside your head, that what will you do when the child is having attack. So if you inside your head have that kind of schedule, then when the child has an attack, you won't panic and you will know what to do. So you, when you know your child is epileptic, at least once a week, rehearse that schedule inside your head, so that when there is an emergency, you know how to cope with that. Then again, if the child stops breathing while having a seizure, I think this class is also very necessary for the parents,
to do CPR at home. Every adult person in a country should know how to do the basic CPR. And I think that is being arranged by the Indian Academy of Pediatrics free of cost. So if you want for them for your concern, you may write to them. They will train the parents. It's very necessary because kids may choke during epilepsy. So the basic home remedies of CPR should be known to each parent, actually to each human being. Of course, আমাদের যেরকম আমরা এনসিআর ইসের sorry, I'm getting old now. We were cadets, okay? So আমাদের কিন্তু শেখাতে কি অবস্থা, I'm getting old, forgetting things. You should eat soybean. That helps ladies to prevent the memory loss. Absolutely, thank you so much, dear. আরে কি হচ্ছে এরকম একটা ওয়ার্ড আসছে না তো আসছে না, you know, like I'm doing like this, it's still not coming. Then I'm thinking I'm getting old, that's it. তো আরেকটা আমি বলে দেবো প্যারেন্টস এর জন্য সাইড এফেক্টস যে আমি বললাম রিসপেরিডনে হয়তো সিজার থ্রেশহোল্ড লোয়ার করবে, তো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে আপনারা রিসপেরিডন মানে আই হ্যাড সাম পেশেন্টস হু গেভ দেম দ্য রং ডোজ, সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি ডোজ ভুল হয় ইট মে হ্যাভ সিভিয়ার সাইড এফেক্টস। কি হতে পারে, চোখটা ওপরের দিকে চলে যেতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড অকিউলোজাইরিক ক্রাইসিস এন্ড দ্যাট হ্যাজ হ্যাপেন্ড টু মেনি পিপল। চোখটা ওপরের দিকে চলে যাবে আর নামবে না, দ্যাটস আ ভেরি স্কেরি সাইড ফর প্যারেন্টস। ওকে, অ্যান্ড এরকম ঘাটটাকে পেছনের দিকে নিয়ে নিতে পারে, সো দ্যাট ইজ কল্ড মানে একটা অকিলোজাইরিক ক্রাইসিস, যাতে ঘাটটা এরকম পেছনের দিকে। সো ইফ ইউর চাইল্ড ইজ হ্যাভিং দ্যাট, ইউ মাস্ট থিঙ্ক behind your mind that have I given him extra dose of risdone or any antipsychotic. So it's very essential that you know that এইগুলো ডোজটা নিয়ে there should be no confusion, because today only I had a parent who has given him মানে accidentally double the dose, which is very dangerous. So this is very dangerous. So it has to be I very think judicious. one thing parents should understand, they cannot play with medicines. They have to be extra careful with it, and it should be out of reach of a child. You won't believe, I had a case where a child has gulped down the total medicine. That was horrible case. Thankfully, Dr. Rudojit Sinha guided us well. Immediately put the child in emergency, you know. So that and second thing, parents should never modulate the medicine. One thing clear, it has to be always with consultation with a doctor, the one you are seeing. And these medicines are these are not usual medicines, so these have to be always considered. Like, secondly, I have a request to every parent, please stop discussing doctors in WhatsApp group. If you have any reservations, take a second opinion, keep it to yourself. Don't try to advise other parents, which is one of the dangerous thing you'll be doing, especially in such cases when you like tell others, okay, this medicine worked for me, you give this medicine to somebody else. Please stop doing that, because it's neither going to help you nor it's going to help the child. Okay, so this is what it is. And I think doctor has really made it very clear that diet is something you have to look upon, and keto diet if the child is having Sizodon and Risperidone, weight gain issues are there. So in that case, keto diet is helpful, right, Jasodhara? Okay, her voice is trailing off. And another thing which she had made very clear, when the convulsion is happening, seizure or epilepsy is happening, don't panic. Learn to be calm around the child. Your voice is trailing off, Jasodhara. Your voice is, can you hear me? Hello? শুনতে পাচ্ছো? Yeah, I can hear. Okay. So, whenever your child is having convulsion, seizure, epilepsy, the first thing, try to remain calm. Okay, you can't lose, you cannot panic. Am I right, Jasodhara? I think that is a prerogative. Practice in, I think the most beautiful thing she has talked about, practice it in your mind what to do. Or rather, I will say, like we tell in social stories, rather write down what you need to do.
suppose sometimes you are not there, at least that thing is written somewhere where the, anybody else is with the child, they will know what to do. Suppose a caregiver is there. Make a story for him so that he is aware what he is supposed to do. Am I right, Jashodhara? So it is always Yeah. be Definitely. prepared. That's it. Don't panic. Be prepared. Keep emergency number. If you are not there, whoever is with the child can know that I can call this person when the emergency occurs. Right? Thank you so much, Jashodhara. It means a lot, because doctors giving time from their busy schedule हाँ. and with such a humble heart. Thank you. Okay. Thank you.